Hello, good day po mga ka-IMG. Mike Morillo po from financiallyfreeimg.com. And today I am going to share a short video about sa pag-registered natin sa ating tinatawag na NeuraCash. So excited na bang lahat na ma-navigate natin yung ating portal at dahil meron po tayong mga latest and updates sa ating pong napakinggan sa ating convention yesterday, November 15. Nakaka-excite kasi ang daming na namang nadagdag sa ating mga benefits being an IMG member. So ano pang hinihintay natin? I-start nating i-navigate yung ating pong portal and tayo mag-registered na rito, okay? So dito is i-access natin yung ating pong portal. So puntahan natin yung ating username and password mo, i-login mo lang yung iyong IMG portal and then mapapansin nyo siya dito sa inyong right side. Ayan na, ang dami na nating nandito sa ating interface. So ito po, nandito na rin yung EPS, APS, and then ito siya, yung NeuraCash, So tayo magre-registered, so i-click nyo lang yung view balance. Ayan. So dito is dadalahin kayo dito sa pinakang page na to and then click nyo lang tong download app na to. Ayan. So the next page is may mapapansin tayo ditong login and registered, So pag tayo ay nakapag-register na, of course, then all you have to do is to log in kasi mayroon ka ng account. So but then dahil press pa lang so tayo po ay magre-registered. Ayan. Okay, so here meron dito tayong mga details na kailangan i-fill up. Una is yung ating email. So i-type mo lang yung email natin dyan, Then magki-create kayo ng password ninyo, po. Okay, then i-click nyo po tong na to, I am not a robot, and then click create account. Yan. Oops, meron akong so we send a validation email, please open and then click the link. Ayun, so nag-notify siya so i-check daw natin dun sa ating email sa inbox kasi meron siyang ipinadalang email to validate. Po, puntahan ko yung aking email. Ayun, nandito na yung NeuraCash sign up, complete. I-open ko tong email na to. Ito yung first email. Okay, and then yung second email is email verification. Okay, so dito is meron siya dito thank you, welcome message, thank you for signing up, please verify your email address by clicking the following link below, confirm my account. Ayun. So meron ditong naka hyperlink, i-click po natin yan, yung confirm my account. So ayan, mag-a-appear sa screen natin validate client. Ayun, that's it. So dito is lalabas na siya, magsa-sign in na tayo or magla-login. So again, ilagay nyo yung email nyo, then yung iyong password na ginawa. Okay, then click login.
Yun. So dito is meron siyang again, merong mga hinihingi requirements. NeuraCash, kailangan mag-submit ng any valid government ID. Ito yung type. Okay, so sa type may pagpipilian dito either driver license, birth certificate, passport, SSS ID, GSIS ID, Unified ID, or yung iyong voters ID. So ako po is ang aking pipiliin dito is yung aking passport. Type ko lang po yung aking passport number. Okay, then the next is yung aking email. And then kailangan i-submit yung ating copy ng passport. Then kailangan nating i-attach. So i-attach natin yung ating passport, PDF man or picture. Ito yung sa akin. Okay. Yun. So after niyang mai-upload yung iyong in-attach na file, then i-click mo yung submit. Okay? So now you have another pop-up window here. Please submit any valid government ID. Ayun. Pwede kang mag-add uli, but then isa lang yung nilagay ko, nakalagay na rito yung aking passport and then yung ID. Kung gusto mo mag-submit pa ng any other valid ID like SSS, pwede mong i-click yung add, but then ako is yung passport lang. And then i-click nyo na yung submit for activation. Okay, so submit. Your file has been uploaded and it is ready for verification. You will be redirected to the login page. Okay, click natin. Ayan, successfully. And then now I have to log in my account which I created earlier. Ayan, so ito na yung ating pinakang dashboard sa ating NeuraCash. Ayun, automatic na pala yung aking picture doon. Ito kasi yung aking profile doon sa aking email. So, ayan. So, lalabas na ganito yung hitsura ng ating NeuraCash na interface. So, dito sa baba niya, may logout button dito. Pag magla-logout na kayo. And then again, pwede nyong palitan na yung inyong picture dyan, of course. Yung iyong profile pic. Edit mo lang. Okay. And then, ayan, meron siya ditong pinakang yung button dito, cash in, then balance transfer, save money, bill payments, cash out, and transaction. So pwede nating i-navigate ito sa susunod nating mga tutorial, but then of course siguro ko po mai-explore nyo na yan. So meron dito sa left side nya na home, transaction, bill payment, and balance transfer. Same po yan itong nandito. Okay. Okay. Nakalink na siya sa atin pong Palawan. May GCash dito, and then may Paymaya and PayPal. Okay, ang ganda. That's it, guys. So ito lang po yung ating navigation ng ating how to create how to activate your NeuraCash sa ating pong portal. Being an IMG, ito po ay bago sa atin pong benefits na na-mention kahapon sa ating ginanap na convention. It is an additional benefits po sa ating mga kasamaan sa IMG. Okay? So, that's it. Thank you very much po. And I hope na
meron kayong matutunan sa shinare kong short na video ngayon sa mga bago po dito sa atin sa IMG. I-navigate nyo na po yung inyong portal para maano nyo yung ating mga bagong benefits. Okay, that's it. Good day po, and God bless. Thank you very much.